SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. නියම දෙහිසාරය සහිත විම් ලික්විඩ්. එක හැන්දයි. පිරිබැස්මයි. Tonight, embracing the new, as the government appoints a new steering committee to clear the path for cryptocurrency mining investments. The Justice Minister says that Sri Lanka needs to become a crypto hub. We can provide an opportunity and a platform to the region. There is a market for taking. Clouds on the horizon. Citing macroeconomic weaknesses, the World Bank projects Sri Lanka's economy to grow 3.3% in 2021. No more. Price controls on milk powder, rice and cement have been done away with as public braces to pay more. Back and forth, opposition and government members clash in Parliament on the economy, accusing the government of creating a fear psychosis. All that and much more coming up on First at 9. This Friday, the 8th of October, 2021. Kill Smart Family Season 4. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammika Kanaka. Now, a committee has been appointed by Minister of Development Coordination and Monitoring, Namal Rajapaksa, to report to the Cabinet on the acts, rules and regulations required to attract investments in the areas of digital banking, blockchain and blockchain-related industries, such as cryptocurrency. The move comes with the government identifying the necessity to developing an integrated system of digital banking, blockchain and cryptocurrency mining technology to pace on par with the global partners in the region while expanding trade to the international markets. This newly appointed committee will be mandated to study the regulations and initiatives of other countries such as Dubai, Malaysia, Philippines, the EU and Singapore, and to propose a framework suitable for Sri Lanka. The committee will also study the laws and regulations of other countries in terms of anti-money laundering, terrorism financing, criminal activities and the Know Your Customers process. Now, the committee comprises of 8 members and will be chaired by Sujiva Mudalige. Minister of Justice, President's Counsel Ali Sabri meanwhile says that Sri Lanka is keen on setting a platform for cryptocurrency mining investments in the region, as it is a unique opportunity for Sri Lanka to gain much from the concept. Speaking to Indiwari Amwat on our current affairs program at Hyde Park, the minister also revealed that the government is currently studying the necessary legal framework required to facilitate the process. When crypto was introduced and Bitcoin was introduced, many were skeptical. Today, this has become a massive entity that the world over, all countries are looking at bringing in regulations. How do you think our legal system will be able to bring in a regulatory framework, or is that necessary? How does the judiciary plan to intervene here? If you said somebody 25 years ago, email will be the normal course of your day-to-day business, people would have laughed. Now it has become so. Crypto is also like that. No, it's going to be in future. Blockchain is very secure. Whoever who resists ultimately has to embrace it. We have an opportunity here. We are a small country. We are an educated country. We have a good, vibrant legal system. So if we can provide an opportunity and a platform to the region, there is a market for taking. So we want to be the first, and we are in the process of looking at it. I will work with Honorable Namal Rajapaksa in order to get the necessary legal platform to roll this out, because this is a huge opportunity we shouldn't let go, so that we are forerunners in the region and probably in Asia also. When we say a committee consists of skilled professionals will be included, does this mean we will have legal experts as well joining the committee? My opinion is that, and Honorable Namal Rajapaksa is also that opinion, so we'll get the legal experts also into that. Once you look at the whole framework, we probably will have to roll out legal framework to do that.
Now then, the government has decided to remove the control prices imposed on powdered milk, gas, wheat flour and cement. The move comes following a progress review meeting convened by President Gotabaya Rajapaksa last evening with the Cabinet of Ministers. Meanwhile, commenting on the matter, State Minister of Consumer Protection Lasantha Alagiyewana stated that any attempts to sell these commodities at unreasonable prices would mean that the price controls will be reimposed. Importers called for a price hike of milk powder, gas, cement and wheat flour from the government due to difficulties faced by the industries in keeping up with the rising prices in the global market. With the existing prices, importers say they are unable to break even, let alone make profit, giving rise to a subsequent market shortage. With the issue gaining moment, the Cost of Living Committee took it up during their meeting, during which price hikes were recommended. Accordingly, a kilogram of milk powder was recommended for a 200 rupee hike. Hike of 80 rupees for a 400-gram packet of milk powder was also agreed, with a 550 rupee price increase for a domestic gas cylinder. Also, the committee gave the green light for 50 rupee hike for cement, while a 10 rupee price increase was agreed for a kilogram of wheat flour. However, the recommended price hikes did not proceed as the cabinet decided not to go ahead with the prices finalized by the Cost of Living Committee. In such a backdrop, President Gotabaya Rajapaksa called a progressive review meeting with the cabinet last evening to discuss the way forward. During the meeting, it was decided to remove the existing price controls on milk, wheat flour, cement and gas. It was also decided to import suitable fertilizer for tea cultivation which contains the nitrogen extractor. ඒ අනුව අපි පාරිභෝගික අධිකාරිය හෙට වන විට ඒ ගැසට් නිවේදන අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරනවා. අසාධාරණ ලාභයක් යම් ආයතනයක් යම් නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කළහොත් නැවතත් පාරිභෝගික අධිකාරියේ ඒ පනතට ප්‍රකාරව ඒ අසාධාරණ විදිහට වැඩි කරන භාණ්ඩ මිල පාලනය කිරීමට නැවත වතාවක් අපි ඉදිරිපත් වීමේ පදනම මතයි අපි කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ. 100%ක්ම අපි පිළිගත යුතුයි පාලන මිලෙන් ඉවත් වුණාට පස්සේ ඒ පාලන මිලෙන් ඉවත් වෙනවා කියන එකෙන්ම මම හිතන්නේ අර්ථය තේරුම් වෙනවා වෙළඳපොළ ඉල්ලුම සැපයුම අනුව තමයි මිල තීරණය වෙන්නේ. Meanwhile, today the State Minister of Consumer Affairs Protection held discussions with representatives of the industries concerned. During the talks, milk powder importers have proposed to increase the price of a kilogram of milk powder by 350 rupees and a 400-gram packet of milk powder by 140 rupees. කිරිපිටි මිල වැඩිවීමට ප්‍රධානම හේතුව ලෝක වෙළඳපොලේ මිල වැඩිවීම. වෙන කිසිම හේතුවක් නෙවෙයි. මේ සියලුම සමාගම් මාස 6ක් විතර පාඩුවට දිව්වේ. ඉතින් මේ පාඩුව දරා ගන්න බැරි මට්ටමකට ආවා. මේ අවස්ථාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා සමාගම් පවත්වාගෙන යන්නත් බෑ. ලංකාවට කිරි ගේන්නත් බෑ හැම වුණොත්. ඒ නිසා මේ ගත්ත තීරණය අපි බොහොම අගය කරනවා. සමාගම් මිල වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි රජයත් සමග සාකච්ඡා කරනවා. අපි වගකීමෙන් තමයි අපි මිල වැඩි කරත් වැඩි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතුව මතයට මිල වැඩි කරන්නේ නැහැ. ඔබතුමාලා කීයකින් වැඩි කිරීමට සූදානම්ද? අපි ඉල්ලලා තියෙන්නේ රුපියල් 350කින් වැඩි කිරීමක්. ග්‍රෑම් 400 කිරි පිටි පැකට් එකක් කොච්චරක් විතර වෙයිද? ග්‍රෑම් 400 පැකට් එකක් අපි ඉල්ලුවේ 140කින් වැඩි කළානේ. අපිට ගණන් ටික කියන්න නෑ ගණන් ටික කියන්නේ ඒක තාම අපිට හරියට කැල්කියුලේට් කරගන්න බෑ. මොකද දැන් නැව් ගාස්තු වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ මාසෙ ඉඳන් ඩොලර් 45ක එක ටොන් එකකට. අපිට ඒක ඩොලර් හිඟයක් තියෙනවා. මේ සියල්ල එක්ක බලලා තමයි අපිට පාරිභෝගික මිල නියම කරන්න වෙන්නේ. Accordingly, if the government decides to agree on the proposed prices, it would mean that a kilogram of milk powder will be sold at 1,300 rupees, while the 400-gram pack of milk powder will retail at 520 rupees. Later in the day, State Minister Alagiyewana also had an audience with the cement importers, who suggested that a bag of cement be increased by 200 rupees. The wheat flour importers too met with the State Minister for a discussion during which they proposed a hike of 50 to 20 rupees for a kilo of wheat flour. In Parliament today, the opposition took aim at the proposed hikes in essential goods today and accused the government of dancing to the tunes of commodity mafia. In addition, they also alleged that the government was attempting to create a fear psychosis and distract the public from the real issues in the country. In response, State Minister Kanchana Wijesekara said that it was the policies of the previous regime that empowered large companies and mill owners to get a strong hold on prices and hold the public to ransom. දැන් අපි දකිනවා මේ දවස්වල ත්‍රස්තවාදය ගැන නැවත කතා කරනවා. ජනතාව බය කරන්න. දේශපාලන බලය රැක ගන්න. මට කියන්න කනගාටුයි මම හොඳ සිංහල බෞද්ධයෙක්. අපි දැක්කා පහුගිය දවස්වල ඥානසාර හාමුදුරුවෝ මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා ත්‍රස්තවාදය ගැන කතා කරනවා. වරක උන්වහන්සේගෙන් වැඳලා නමස්කාර කළා මම ඉල්ලා සිටිනවා
ආම්දුරනේ චීවරයට අපි වඳිනවා. නමුත් අර දර්ගා නගරෙත් ප්‍රශ්න ඇති කරා වගේ නැවතත් ඒ වගේ දේවල් මේ රටට ගෙනෙල්ල රටේ භීෂණයේ භීතිය ඇති කරලා රට විනාශ කරන්න එපා කියලා අපි වැදලා නමස්කාර කළා උන්වහන්සේගේ මම ඉල්ලා සිටිනවා. මහජන ආරක්ෂක ඇමති පිස්සෙක් වගේ දොඩවනවා. තමුන්නාසලට ඊට වඩා හොඳ කෙනෙක් සොයාගන්න බැරිද? එතුමත් යන්නේ ඥානසාර හාමුදුරුවෝ යන ලයින් එකේමයි. මේ කිසිම දෙයකට දැක්මක් වැඩපිළිවෙලක් කියන්නේ නැහැ මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න. ආදරණීය දෙමව්පියන් ආදරණීය මව්වරු මොකද්ද කරන්නේ? තමන්ගේ දරුවට කිරි ටිකක් දෙන්න අධික මුදලකට හරි කිරිපිටි ටික ගන්න සූදානමින් සිටිනවා. හැබැයි කිරිපිටි ආයතන, සිමෙන්ති ආයතන, ගෑස් ආයතන ආණ්ඩුව හසුරුවන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ආණ්ඩුවට අද වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන පෙළේ ආයතනවලට කියන පදයට නටන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පාස්කු ඉරුදින මේ එල්ල වෙච්ච ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ අපේ මිනිස්සු මොනවද කියන්නේ? අපිට යුක්තිය ලබා දෙන්න. ඒ වගේම කරු සභාපතිතුමනි මන්නාරමට ගිහිල්ලා ගෞරවනීය ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රී රංග කියන පුද්ගලයාත් එක්ක මන්නාරමේ මඩුපල්ලියේ නැවත වතාවක් ගැටුම් ඇති කරන්න කටයුතු කරමින් යනවා. මඩුපල්ලියේ ඉඩකඩම් අනවසරෙන් අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු වල නියැලෙනවා. අපි කියනවා පැහැදිලිවම මේ රටේ එදා ද්‍රවිඩ සිංහල ගැටුමක් ඇති කරා. මුස්ලිම් සිංහල ගැටුමක් ඇති කරන්න උත්සාහ ගත්තා. කතෝලික ජනතාවත් තල්ලු කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. මේ විදිහටම මේ රටේ නැවත වතාවක් ගැටුමක් ඇති කරන්න. අපි කියනවා ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්න ගරු മന്ത്രിවරුන්ට මේකට ඉඩ දෙන්න එපා. දැන් ඔබතුමාලා කතා කරනවා කිරිපිට ගැන. මම කාවින්දවන්තුමාට කියන්නේ මොකද ඔබතුමාට වගකීමක් තිබුණේ නැහැ ඒ ආණ්ඩුවේ. වගකීම් දීපු කට්ටිය මොකද්ද කරේ? ඔබතුමාලා තමයි ව්‍යාපාරිකයන්ට මේ රටේ ශක්තිය දුන්නේ. ඔබතුමාලා තමයි මාෆියාකාරයෝ හැදුවේ. ඔබතුමාලා තමයි වීමෝල්කාරයෝ මාෆියාකාරයෝ කරේ. කුඩා වීමෝල් හිමියෝ නැත්තරම නැති කරේ. මේ රටේ කොඳුනාරටි කැඩුවා නිෂ්පාදනය. ඔබතුමාලා දියර කිරි නිෂ්පාදනය කරන පිරිස් වල ඉඩක් දුන්නේ නැහැ. ඔබතුමාලා ආනයනය මත යපුණා. ඔබතුමාලා දන්නෝ වෙරළ කරේ නියෝජනය කරන മന്ത്രിවරයෙක් හැටියට. ඔබතුමාලා දන්නවා දීවර අමාත්‍යාංශ ගන්න. අපනයන ආදායමක් ලබන්න ඕන රටේ ආනයන වලට වැඩියෙන් විවේදම් කරේ. පහුගිය අවුරුදු 5. Now, the Family Health Bureau says the impact on Sri Lanka's children from COVID-19 has been much less compared to adults. What's more, over 60% of the COVID child deaths in the island involved underlying health conditions. Well over 25% of Sri Lanka's total population is 18 and under. This group largely comprises of school children. The COVID pandemic has also taken its toll on this age group, with over 50,000 children having contracted the virus in the country. අපිට වාර්තා වෙලා තියෙනවා මීට සතියකට පෙර තිබුණු දත්ත අනුව අවුරුදු 18ට අඩු දරුවන් 53801කට මෙම කොවිඩ් රෝගය වැළඳිලා තියෙනවා කියන එක. එතකොට ඒ වෙන විට මුළු කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව සලකපුවාම 4,40,302ක් තිබුණේ. ඒ කියන්නේ 12%කට පමණ දරුවන් සංඛ්‍යාවකට මෙම රෝගය වැළඳිලා තියෙනවා. එතකොට 48%ක ප්‍රමාණයක්ම මේ දරුවන් වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ බස්නාහිර පළාතෙන්. මෙම දරුවන් කොවිඩ් රෝගය වැළඳුනහම 90%කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් දරුවන්ට කිසිදු රෝගී තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට කැස්ස හෙම්බිරිසාව එයගේ සුළු රෝගී තත්ත්වයන් එනවා. ඊටම ස්වල්ප සංඛ්‍යාවකට දරුණු රෝග ලක්ෂණ පහළ වෙන්න පුළුවන්. COVID-related mortalities in the island is now 13,000. This largely comprise of people above the age of 60. Data show that their advanced age coupled with underlying health conditions make them more susceptible to severe COVID conditions. The underlying health complications have also played a part in COVID fatalities among children. ළමා මරණ අවුරුදු 18ට අඩු 67ක් වාර්තා වුණා. මෙම 67න් 3ක් වාර්තා වුණේ 2020 වර්ෂයේ. මේකෙන් 54 දෙනෙක්ම මිය ගියේ රෝහල් තුල. ගෙදර මිය ගියා 5 දෙනෙක්. ඇඩ්මිෂන් ඇතුළත් කරන අවස්ථාවේ මිය ගොස් සිටි 8 දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ 13 දෙනෙක් රෝහල් සේවා සත්කාරයකින් තොරව මිය ගියේ. 120කට ප්‍රමාණයක් වෙනවා. මේ 67 දෙනාගෙන් 48 දෙනෙකුටම යටින් දිවෙන අනෙකුත් රෝගාබාධ තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 72%. Underlying health conditions is not the sole contributor in child COVID deaths. මේ දරුවන් 67 දෙනාගෙන් බොහෝ දෙනා රෝහලට පැමිණලා තියෙන්නේ බොහොම පරක් වෙලා. 13 දෙනෙක් ගෙදරම මිය ගියා. අනිකුත් දරුවන්ගෙන් 95%කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් රෝහලට පැමිණලා තියෙන්නේ තාමත් අවසාන අවස්ථාවේ. මේ දරුවන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකුට තිබිලා තියෙන්නේ කොවිඩ් නියුමෝනියාව, කොවිඩ් බහු පද්ධති අකර්මණ්‍යතාව, මිස්සී කියන තත්ත්වය කිහිප දෙනෙකුට තිබිලා තිබුණා. ඉතින් මේකෙදී ඇතැම් අවස්ථාවල අපි දැක්ක දේ තමයි රෝහල් පිළිබඳව තියෙන ඍණ ආකල්පය. තමයි විශේෂයෙන්ම මේ වෙලා තිබුණේ මේ රෝහලට පැමිණීම
ගැනීමට ඒ කියන්නේ බයයි රෝහලට එන්න ලෙඩක් තියෙද්දි ඊළඟ දේ තමයි පුද්ගලික වෛද්‍ය සේවාවලට පළමුවෙන් පැමිණලා තිබුණා ඒ තැන්වලිනුත් ඇතැම් විට නිසි ප්‍රතිකාර ලබා දීලා තිබුණේ නැහැ නිසි යොමු කිරීම කරමින් තිබුණේ නැහැ. Meanwhile, with the decline in new COVID infections in the country, Director of the Family Health Bureau Dr. Chitramali De Silva says that the number of expectant mothers infected with the virus has also fallen. ගර්භණී මව්වරුන් අතර රෝගයේ පැතිරීමත් දැන් අවම තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරනවා. අපි දන්නා පහුගිය සති දෙක කාලය සීමාව තුළ ලංකාවේම කොවිඩ් සති දෙකේදී කොවිඩ් රෝගය ව්‍යාප්ත වීමේ යම් අඩුවක් අපි දැක්කා. ඒ අනුව ඒකට සමගාමීව ගර්භණී මව්වරුන් අතරත් රෝගය පැතිරීමේ අඩුවීමක් දැක්කා. දැන් අපි මේ වෙනකොට පළවෙනි රැල්ලේ සිටම ගර්භණී මව්වරුන් 8500ක් පමණ රෝගයට ගොදුරු වෙලා සිටිනවා. ඉතින් දැන් ගොඩක් අය ප්‍රතිකාර ලැබලා සුව වෙලා ගිහිල්ලා සිටින්නේ. ඉතින් මේ මව්වරුන් අතරින් මව්වරු 56 දෙනෙක් මරණයට පත් වෙලා තියෙනවා දැන් මේ වෙනකොට. The President's Media Division announced today that children aged 18 and 19 will be given the Pfizer vaccine from the 21st of October onwards as part of the next phase of its vaccine program. Meanwhile, the Ministry of Health urges the public to think hard before they take to the streets and gather in large crowds, as such behaviour may result in the country's COVID-19 gains reversing and more stricter lockdowns in place. 98% of Sri Lanka's people above the age of 30 are now fully vaccinated. In numbers, 12,123,409 people from the island's total population are now completely immunized. 2,544,802 people, meanwhile, are awaiting the second dose. Similarly, the vaccination program targeting children with comorbidities have also made progress, as health officials say that over 10,000 children within this age group have been inoculated with at least one vaccine dose so far. Meanwhile, the President's Media Division announced the next phase of child vaccination program today. The PMD stated that President Gotabaya Rajapaksa has issued directives to commence the administration of the Pfizer vaccine to children aged 18 and 19. As such, children of this age group can get their vaccine on the 21st of October at their respective schools. President Gotabaya had also insisted that this phase of the program be conducted under the supervision of a doctor. Meanwhile, school leavers belonging to this category can get vaccinated by the MOH in their respective area. In the meantime, speaking at a World Health Organization media briefing, Secretary General of the United Nations Antonio Guterres lamented the vaccine inequality across the globe. Vaccine inequality is the best ally of the COVID-19 pandemic. It's allowing variants to develop and run wild, condemning the world to millions more deaths and prolonging an economic slowdown that could cost trillions of dollars. There is a risk that one day, and that they can be very soon, there will be not the Delta, it will be another variant that will be able to resist vaccines. And all the vaccination effort made in developed countries to vaccinate the whole of their population, 1, 2 or 3 times, all that effort will fall apart. And these people will not be protected. So not to have equitable distribution of vaccines is not only a question of being immoral, it is also a question of being stupid. Now we stand on the precipice of failure if we don't make the benefits of science available to all people in all countries right now. Here at home, the Ministry of Health continues to remind the people that frivolous behavior from the part of the public will reverse the gains made at the cost of certain freedoms. රෝගය පැතිරෙන්නට තුඩු දෙන පරිදි හැසිරුණොත් නැවතත් රෝගීන් වැඩිවීම නවත්තන්න බෑ. හැබැයි එතෙන්දී මොනම ආකාරයෙන්වත් අනවශ්‍ය ලෙස එක්රැස් වීමක් සිදු වුණොත් මේක රෝගය පැතිරෙන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්. අපිට වෙළඳපොළකට ගොස් ජනතාව අතරින් ගිහිල්ලා බඩුවක් ගේන්න සිදු වුණොත් ඒක ඉක්මනින් කරගෙන ආපහු එන එක එකක් සැලසුම් කරලා මිනිස්සු පාරට එක්රැස් කරලා මේ කටයුතු දීර්ඝ වේලාවක් කරනවා නම් ඒක මේ රෝගය පැතිරෙන්න හේතු වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵල ඇඟිල්ල දික් කරලා පෙන්වන්න බැරි වුණාට අපිට දින කීපයකින් සති කීපයකින් දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසායි අපි හැම වෙලේම කියන්නේ මේ කාල සීමාව තුළ එවැනි කර්තව්‍යයන්ගෙන් වැළකී සිටින්න කියලා අදාළ සියලු දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. Speaking further, Dr. Herath added that health officials who engage in trade union action should know better than anyone else about the burden they bore during the peak of the virus and should prevent engaging in activities which involve mass gatherings. මේක මං හිතනවා මේ වෙලාවේ කටයුතු කර යුතු ආකාරය පිළිබඳව මං හිතන්නේ සෞඛ්‍ය සේවකීන්ට අපි අමුතුවෙන් කියන්න ඕනයි කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සේවකයෝ මේ දක්වා විඳපු දුක
විශේෂයෙන්ම රෝහල්වල සහ ප්‍රතිකාර කරන ස්ථානවල අපිටත් වඩා ඒගොල්ලොම දන්නවා. ඒ තත්ත්වයේ තුල යම් කෙනෙක් විවිධ හේතු මත සේවාවන් අඩාල කිරීම හරහා හෝ වෙනත් ආකාරයේ කටයුතු වලින් මේ රෝගය පැතිරෙන්නට ඉඩ ඇරියොත් නැවතත් මේකේ විපාක වලින් වැඩි බරක් කරගහන්න වෙන්නේ සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට. ඒ නිසා මං හිතනවා අපේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවකයෝ මේ පිළිබඳව වගකීමකින් යුතුව මේ සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියන් වලදී හැසිරෙයි කියන එක තමයි. Big 3. Now, the World Bank is of the view that Sri Lanka's growth and poverty reduction over the medium term will be adversely affected due to continued macroeconomic challenges, namely the high debt burden, large refinancing needs and weak external buffers. Its update for South Asia notes that most countries in the region are far from pre-pandemic trend levels and projects the region to grow at 7.1% in 2021 and 2022. As for Sri Lanka, however, the projection is much lower. The World Bank put Sri Lanka's economic growth projection at 3.3% in 2021. It, however, says that the medium-term outlook is clouded by pre-existing macroeconomic weaknesses and the economic scarring from the COVID-19 pandemic. A gradual recovery is expected to lead the corresponding improvements in labour market conditions. The World Bank's twice-yearly regional update says that the most countries in the South Asian region are far from pre-pandemic trend levels. The latest South Asia economic focus, titled Shifting Gears, Digitalization and Services-Led Development, projects the region to grow by 7.1% in 2021 and 2022. South Asia's average annual growth is forecast to be 3.4% over 2020 to 2023, which is 3 percentage points less than it was in the 4 years preceding the pandemic. The World Bank says that the pandemic is estimated to have caused 48 to 59 million people to become or remain poor in 2021 in South Asia, and Sri Lanka's poverty at $3.20 per day poverty line is projected to fall to 10.9% in 2021, which is still significantly above the 2019 level of 9.2%. While acknowledging Sri Lanka's efforts to fully vaccinate over half of its total population, Country Director of the World Bank for Sri Lanka, Faris Hadad-Zervos, says that the pandemic has brought unprecedented disruptions to education, and the learning losses will be a drag on the country's human capital gains. Therefore, Hadad-Zervos says that the targeted policies to reverse trends in long-term inequality and reduce gaps in equity are priority to realize growth prospects. The World Bank says that continued macroeconomic challenges, particularly the high debt burden, large refinancing needs, and weak external buffers will adversely affect Sri Lanka's growth and poverty reduction over the medium term. It also says that South Asia has the chance to shift gears from a traditional manufacturing-led growth model and capitalize on the potential of its services sector with the emergence of new digital technologies as countries build back. In the medium to long term, digital technologies, it says, could become an important engine for job growth in Sri Lanka. Despite wide-scale ownership of cell phones in Sri Lanka, the World Bank says that the digital revolution will fall short of expectations without expansion of high-speed networks and accessible data on the whole island. It goes on to say that the island could provide new opportunities for economic mobility through policies that expand or universalize access to digital infrastructure, and that investments in digital literacy are now prerequisite for widely shared benefits from these new opportunities. World Bank Chief Economist for the South Asian region, Hans Timmer, meanwhile says that countries in South Asia have a strong comparative advantage in exporting services, particularly business processes and tourism, whereas they have struggled to break into manufacturing export markets. To realize the potential of the services-led development, Timmer suggests that the region rethink regulations and establish new institutions to support innovation and competitiveness. Welcome back. This is First at 9. Well, the Central Bank's Working Committee on Studying New Remittance Channels for Sri Lanka has proposed the implementation of a national remittance mobile application. Titled SL Remit, it plans to attract more remittances to the island with features such as self-registration of users, the ability to link to global money transfer operators and global fintechs to facilitate remittances from any country, and instant fund transfer to any bank account or mobile wallet in Sri Lanka. In addition, the application would include value-added services such as direct bill payments, attractive foreign exchange rates and low transaction fees.
The working committee was appointed to study and suggest new remittance channels for Sri Lanka and to make recommendations on reducing the cost of remitting money with the objective of increasing the inflows of foreign remittances while discouraging the use of informal channels. The central bank says that it will now implement the SL Remit mobile application with the assistance of relevant stakeholders. Now taking a look at the Colombo bourse, the Sri Lankan shares closed at a record high for a third straight session today, helped by gains in industrials and financial stocks. Accordingly, the CSE All Share Price Index settled 0.08% higher at 9,678.89 points, up 2.51% for the week in its third consecutive weekly gain. In contrast, however, the S&P SL20 fell 6.3 points to close at 3,613.14 points. With that, here's Dimata Mathi with today's stock market report. With the market now in new territory in terms of the ASPI, every day now we are seeing all-time highs. So today the market was up by 7 points and it's again a new all-time high as the index recorded 9,676 points. So the positive momentum of the investors are continuing on a larger scale at the moment. However, today the number of point increase was quite small. So overall we are seeing the positive sentiment continuing as investors were rushing into different set of counters. So we are seeing the usual retail favorite counters moving up in value. However, a selected set of the counters like the transportation sector is still having strong buying interest, and even if you look at the capital goods counters that were there are still having buying interest on a continued basis. In the meantime, rupee remained unchanged at 203 against the US dollar during the day as well. Now let's take a look at how the Sri Lankan rupee fared against other major currencies during the day. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.